Pentecost mu ggwanga lya Amerika. The church historians had shut down a lot of spiritual stuff. Kakati bw'osoma ebyafaayo by'ekkanisa bingi ebiri awo eby'okuyiga. And God says, nah, that's not happening. It's just like, yeah, it's not happening. Era bw'oba wabisomeriza ogamba ekyo tekisobola kubaawo tekiri ekyo. And he poured out his spirit on a black man in a white country. Yayiwa omwoyo gwe ku musajja omuddugavu ate mu ggwanga ly'abeeru. And started the revival. Bw'atyo enkyukakyuka n'okuziba obujja bwe byatandika. About 40 or 50 years later, emyaka 45 nga giyiseewo oluvannyuma lw'ekyo, the denominational churches began to catch up. kati enzikiriza kwegamba ebibinja by'amakanisa ne bitandika okumeruka. Pentecostal movement starting. Kati abapentekooti nabo ne batandika. And that's where the Assemblies of God Church started from. Kakati Assemblies of God nabo ne batandikira awo. And then the Baptists, Methodists, Presbyterians. Kati Ababaptisti n'Abapresbyterian nabo ne basimbula. In the 40s and 50s. Mu myaka 50 mwana awo mu Amerika. Started to catch the fire as well. Nabo ne batandika okutoola omuliro guno ogw'omwoyo omutukuvu ne bajjula omwoyo. And they called their movement charismatic. Kati bo ne batuuma egundi yaabwe ey'abakalizima. So that's where those two words come from, Pentecostal, charismatic. Kati enjawulo eriwo wakati w'abapentekooti na bano abayita abakalizimatiki. Charismatic. Yes. The charism. Tubayita charismatic. Okimanyi ekyo? You have never heard of it? We call them charismatic here. Yeah. So these tongues, Kati back in the 1900s when it first started, kati mu 1900 nga yakatandika, they believe that you, because of what it says here, that you got a language of the nation you were supposed to be a missionary to. Bo baali bakimanyi nti omuntu ateekwa okwogera olulimi lwe yazaalibwamu oba gye yakulira. So you get these white Americans, white people, Americans, Kati olaba bano abeeru abali e Bumerika turning up in Africa, batugamba ffe abali eno mu Bufirika speaking in tongues, nga batugamba mwogere mu nnimi. and the African people went, what's he saying? Kibino twogera nnimi tutya. They didn't understand it. Nga bo tebategeera abo bagamba kwogera nnimi kino bagamba kwogera lulimi lw'abeeru. There are many times when God does that. Naye mu nnimi nnyingi Katonda bw'aba yakikoze. Your tongue is actually somebody else's language. Kati olulimi lwo luba lulimi lw'omuntu omulala. But it's not always. Naye si kityo oyinza okwogera nga byogera si lulimi lwa mulala. I remember a pastor that I used to go to his church in New Zealand. Onajjukira waliwo omusumba mu New Zealand yateranga okugenda mu kkanisa y'omusumba oyo. And he was praying for this Filipino lady. Omusumba n'asabira omukazi yali mu Filipayini. And before she got baptized. Nga tannaba kubatizibwa. And he was praying in tongues. Naye bwe yali amusabira mu nnimi. And she said to him afterwards, didn't know you knew how to speak Filipino. Ono n'amugamba owaayo obadde simanyi nti omanyi Olufiripino. So it does happen. Kibeerawo n'okwata ku muntu n'oyogera olulimi lw'ewaabwe naye nga mwoyo yakuguddeko. And sometimes God does things for a season. Ebimu Katonda abikola okusinziira ku season, okusinziira ku biro. Or something that a particular person needs to hear. Oba n'akikola ng'akikoledde nga waliwo omuntu eyetaaga okuwulira ekintu ekyo. Because he knows what that person needs. Kubanga Katonda amanyi ekyetaago kya buli muntu. As a body, Kati ngaffe omubiri gwa Kristo, we often try to make a doctrine out of that. Kati olulaba ekyo kye bakoze nga bw'okijja mu njiri ng'ogifuula njigiriza. Amen. Amen. Maybe you don't do that here. You do that here. Akansube nti wano tetukikola n'olaba kati nga mamijjuli byakola kati labamu mujja gifuula mu njigiriza. Naye ng'ate omwoyo aba amukulembedde ekiseera ekyo okubaako omuntu gw'akola ki gw'ayamba. Kati gwe bw'olaba nga waliwo Mukama ky'akoze okubaako gw'ayamba ng'okijja mu njigiriza
nti twogerenga mu Filipino wano naye nga Mukama akikoze kuyamba ono omuki Omufilipino simanyi mutegeke kati engalo ziriwo amutegeke. So in the 1500s the Catholic Church and the Protestant Church divided. Kati mu mwaka gwa 1500 kanisa y'Abangirikani n'Abakatoliki ne beeyawulamu. There's a guy called Martin Luther waliwo omusajja nga bamuyita Martin Luther who the Pope had said to him, Papa yayogera gy'ali write a commentary on Romans. n'akomentinga ku bantu ba Roma bano. And he didn't get past chapter 1. He didn't get past chapter 1 in Romans. Yali tategedde bulungi Abaroma essuula eno esooka. Remember, there's no Bible in the common language of the people. Kakati mukimanyi nti tewaaliwo Bayibuli mu lulimi olw'abantu olw'edda olwa bulijjo. It was just the educated people and those that could speak Latin. Kati waaliwo abantu abaali babitegeera be abaali baasoma abamanyi Olulatini. So he had a whole bunch of questions he wanted to ask his Kakati ono Kabaka Luther yalina ebibuuzo bingi byali ayagala okubuuza banno kubanga byali mu lulimi lwa Lulatini. So he wrote these questions down and he put them on the student notice board. Kakati n'awandiika ebibuuzo bye n'abiteeka ku lubaawo mu studio. And it was, wow, how dare he ask such things? How dare he question such things? Kakati nga bano beebuuza waliyo ebibuuzo ebifaanana bwe bityo bano bye baali babuuza nga nabo beebuuza. So I'm not going to bore you with all the details of the things that he wrote. Katugenda buziba tubannyonnyole mu buziba ebintu ono bye yaleeta. Just to say that this was taken down and published into German and spread like wildfire. Ebyo byawandiikibwa ne bisaasaanyizibwa mu bantu ndowooza bye byosanga bano bannaffe bye basoma nga babifuula Bayibuli naye nga byali bintu by'ono Luther. Which resulted in him being excommunicated by the Pope. Kakati bye byaleetera Paapa n'abivvuunula bubi ne kimaliza nga naye atandise awo ekintu. And he had a price on his head. They were trying to kill him. There was money to be paid if you killed him. Kakati waalingawo ssente ezaali ziteekwa okusasulwa oyo yali asitulanga ebintu ebyo kagamba ono bye yawandiika nga gwabisitula osasulwa. And then you had Protestants. Kakati ne tubalawo n'abakye be bayita Abaprotestanti. Protesting about what the Roman Church was teaching. Kati bo ne baiva emabega w'ono nga beegasse n'ono nga bawakanya ekkanisa y'Abakatuliki be yali ekola ki eyigiriza. We'd also had another break in the church about 500 years earlier. Kakati ne wabaawo omulala eyamenya mu kkanisa emyaka 5 emabega baali bamuyita William mu mwaka gw'500. Where we had a group going to the Eastern Orthodox and a group coming to what was eventually Roman Catholics. Kakati abo kweyawulamu nga kanje, let me explain a little bit. Kati maama kyagezaako okunnyonnyola kankitereeze. Agamba ekkanisa y'Abaroma yajjamu entalo. Omusajja ono Kabaka Luther King yalina ebibuuzo ne yeebuuza. Kati bwe yalina ebibuuzo okwebuuza ne biremera bano Abaroma okuddamu. Kwe kuvaamu ekibinja ne beeyawulamu. Bwe beeyawulamu ekibinja ekimu ne kigoberera ono abo ne bafuukamu abaki Abaprotestanti bawakanya bano. Ebbanga bwe lyayitawo ne wabaawo omusajja gwe bayita Williams naye n'atandika ekintu kwe kufuna be bayita Aba-Orthodox n'abalala ne bafuuka Abakatuliki nga bava ku kino naye ng'okutandika ekkanisa yali yawamu kati nga naye etandikira okweyawulamu nga beeyawulira mu Roma. So back to Martin Luther. Kati katuddeyo ku Martin Luther. From that point forward, okuva awo yatandika n'okugenda mu maaso. We have about 44,000 Protestant denominations. Kakati ne tufuna Abaprotestanti abakkiriza nga beeyawuddemu ebibinja nga 1,400 naye nga bonna beeyita Abaprotestanti.
Because as a family, kubanga ng'amaka we can't agree on everything.